ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం ఎంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాన్న? ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ వి జస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అండి. సో కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ లో ఫస్ట్ కంపెనీ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దేర్ ఆఫ్టర్ షేర్ హోల్డర్ అంటే ఎవరు అండ్ మెంబర్ అంటే ఎవరు అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాన్న. దేర్ ఆఫ్టర్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి, ఇవే కదండి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది. సో ఒక్కసారి కంపెనీ అంటే ఏంటన్నా? A company which is registered under Companies Act 2013 or any of the previous Companies Acts, right? Thereafter, next one, shareholder ante evarana? A person who invests an amount in company or amount in shares. Clear ande? Thereafter, share capital ante entana? Total amount invested by shareholders. క్లియర్ అన్న, దాన్ని షేర్ క్యాపిటల్ అని అన్నాం. ఆ షేర్ క్యాపిటల్ లో వేరియస్ టైప్స్ ఉన్నాయి. అందులో ద ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏమన్నాం నాన్న? మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ క్యాపిటల్ క్లాస్ ఆఫ్ ఎంఓఏ. ఇదే కదండి మనం చెప్పుకున్నది. దేర్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏమన్నా నాన్న? Maximum value or the value of share issued by the company which is registered under capital clause of MOA. అంటే క్యాపిటల్ క్లాస్ లో ఏవైతే రిజిస్టర్ చేస్తారో అవే ఇష్యూ చేస్తున్నారు. ఇష్యూ చేసిన పోర్షన్ ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ అని అన్నాం. దేర్ ఆఫ్టర్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ నాట్ ఇష్యూడ్ ఏదైతే ఉందో దాని అంతటిని అన్ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ అన్నాను, రైట్? దేర్ ఆఫ్టర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇష్యూడ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ షేర్ పర్చేజ్డ్ బై ద పబ్లిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ అని అన్నాం. అండ్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ బై ద పబ్లిక్ ఆర్ నాట్ పర్చేజ్డ్ బై ద పబ్లిక్ ఏదైతే ఉందో దాని అంతటిని అన్సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ అని అన్నాం, రైట్? ద నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ డిమాండెడ్ బై ద పబ్లిక్, డిమాండెడ్ బై ద కంపెనీ దట్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. అండ్ నాట్ డిమాండెడ్ ఏదైతే ఉందో దాని అంతటిని కూడా అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ అని అన్నాం, రైట్? అవుట్ ఆఫ్ కాల్డ్ అండ్ పే చేసినంత వరకు ఏమంటామన్నా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. అండ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ నాట్ పెయిడ్ దాన్ని కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ అని అన్నాం. ఓకేనండి, ఎంతైనా ఇంకేమైనా డిస్కస్ చేసుకున్నామా? ఇంకొకటి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏంటది? రిజర్వ్ క్యాపిటల్ అంటే పోర్షన్ ఆఫ్ అన్ఇష్యూడ్ ఆర్ అన్సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్. And it can be issued whenever the resources required. అంటే రిసోర్సెస్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ ఇష్యూ చేసుకుంటారు అని చెప్పుకున్నాం, అవునా కదా? ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ నాన్న. ఓకేనా అండి? ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ నిన్నటి కాన్సెప్ట్ లో షేర్ అంటే ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేయలేదు. ఈ పాయింట్ ఎందుకు వచ్చింది? షేర్ హోల్డర్ అంటే ఎవరు నాన్న? ఏ పర్సన్ హూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ షేర్. అండ్ ఆర్గనైజేషన్ షేర్స్ లో ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఆ పర్సన్ షేర్ హోల్డర్స్ అని అన్నాం. బట్ షేర్ అంటే ఏంటో మనం ఇంకా నేర్చుకోలేదే. మరి షేర్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందామా? ఓకేనా అండి? సార్ షేర్ అంటే ఏంటి సార్? షేర్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేయక ముందు షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏమన్నానా? ఎంటైర్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కంపెనీకి రిసోర్సెస్ కావాలి అని చెప్పి 7,500 షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాడు. అంటే టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఇష్యూ చేస్తుంది? ఈ 7,50,000 ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ అని అన్నామా లేదా? ఓకే, సో 7,50,000 ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఒకటే పర్చేస్ చేయగలరా అంటే పర్చేస్ చేయలేరు, అవునా కదన్నా? ఒకరే పర్చేస్ చేయలేరు కదండి. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి సార్? డివైడ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా అండి? ఆర్ లేదు అనుకున్నట్లయితే పార్ట్ కింద ఎక్కడైతే మనం సపరేట్ చేయాలి. ఆ పార్ట్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని షేర్స్ అని అంటాం. సో షేర్ అంటే ఏంటి సార్? షేర్ మీన్స్ పోర్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అని అంటాం. బట్ మన కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా షేర్ అంటే ఏంటి సార్? షేర్ మీన్స్ షేర్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్. ఓకేనండి, షేర్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ అంటే అక్కడ దాని అర్థం ఏంటి? ప్రపోర్షనేట్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ అని అర్థం. ఓకేనా అండి? సో ప్రపోర్షనేట్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ దాన్ని షేర్ అని అంటాం. ఓకేనా అండి? షేర్ అంటే ప్రపోర్షనేట్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్.
ప్రపోర్షనేట్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అన్నాను, రైట్ సార్. మరి షేర్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం, బాగానే ఉంది. దేర్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయాలిగా. సార్ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ నానా? 2 టైప్ ఆఫ్ షేర్స్. ఏంటంటే 2 టైప్ ఆఫ్ షేర్స్? నెంబర్ 1 ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ నెంబర్ 2 ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. అంతే కదా నాన్న? ఓకే, సో టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్. ఈక్విటీ షేర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. సార్ ఇంతకీ ఇక్కడ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే ఏంటి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటి, ఎవరైనా చెప్తారా నాన్న నాకు? ఎందుకంటే మీరు లాలో నేర్చుకున్నారు కదా. సో ఇవాళ కొత్తగా ఒక అమ్మాయి వచ్చింది, ఓకేనండి, ఆ అమ్మాయితో స్టార్ట్ చేద్దామండి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా, ఏమంటారు? ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా అడగకపోతే ఆ అమ్మాయి ఫేస్ డల్గా పెట్టిందిగా, అందుకనే కొత్తగా అమ్మాయితో స్టార్ట్ చేద్దామంటే చూడకండి 32 టీత్స్ ఏవైతే ఉన్నా అవన్నీ కనిపించేసినాయి, ఓకేనండి. ఏమన్నా ఏమంటారు నాన్న? మీతో స్టార్ట్ చేద్దామండి, వద్దా? మరి ఏం చేద్దాం? మీ పక్కన మీ ఫ్రెండ్ ఉందిగా, అమ్మాయితో స్టార్ట్ చేద్దామండి, ఏమంటారండి? ఆల్రెడీ అలవాటే సార్ ఎప్పటి నుంచో అని అంటారా అండి? సరే, ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే ఏంటి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటి చూద్దామా? ఓకే, ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ ది ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అండి. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దామండి, ఓకేనా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఏనా? ఏమైంది, రాసుకోవాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నావా? అవునా, మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయావా ఈక్విటీ షేర్స్కి? సరే, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దామా అండి. ఓకే, సో సార్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ షేర్స్ విచ్ హ్యాస్ ఎ ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఓవర్ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటాం. అంటే ఈక్విటీ షేర్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ షేర్స్కి కొన్ని రైట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఆర్ కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఫేవరబుల్గా వీళ్ళకి ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని అంటున్నాను. ప్రిఫరెన్స్ అంటే రైట్స్ విచ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు దీస్ షేర్ హోల్డర్స్. అర్థమవుతుందా అండి? సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ మీన్స్ దీస్ షేర్స్ విచ్ హ్యాస్ ఎ ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఓవర్ ఈక్విటీ షేర్స్ అని అంటున్నాను. These shares which has a preferential rights over equity shares. సార్ ఇంతకీ ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్స్ అని అంటున్నారు కదా, ఆ రైట్స్ ఏంటి అనేది చూద్దామా అండి. సార్ నేను షేర్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్లయితే ఐ వుడ్ లైక్ టు రిసీవ్ అన్ ఇన్కమ్. ఓకే, నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంతో కొంత ఇన్కమ్ రిసీవ్ చేసుకోవాలిగా. అండ్ జనరలీ ఇక్కడ ఇన్కమ్ కి నేమ్ ఏంటి సార్? డివిడెంట్ అని అంటాం. అండ్ షేర్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నేను డివిడెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటానన్నా. ఆ డివిడెంట్ ఏదైతే ఉందో డివిడెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డివిడెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటున్నాను. అంటే ఏంటి సార్? ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ కి ప్రాఫిట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా సరే డివిడెంట్ అయితే మీరు పే చేయాల్సిందే. అర్థమవుతుందా అండి? సో దాన్నే మనం ఏమంటాం సార్? కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెంట్ అని అంటాం. ఏమంటాం అన్నా? కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెంట్. కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అన్నాను. దెన్ ఆఫ్టర్ సార్ కంపెనీ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ బాగోకపోతే మనం ఏం చేస్తాం అన్నా? అలా రన్ చేసుకుంటూ వెళ్తామా? లేదే, కంపెనీ క్లోజ్ చేసేస్తాం కదండి. మరి క్లోజ్ చేసేసే టైంలో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి సార్? ఎవరైతే లైబిలిటీ హోల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ అమౌంట్ పే చేస్తాం. మరి పే చేసిన తర్వాత ఇంకా మిగిలేదు ఎవరినైనా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్, ఈక్విటీ షేర్స్. సో ఈక్విటీ షేర్స్ కి పే చేయక ముందు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కి పే చేసుకోవాలి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కి పే చేసిన తర్వాత ఇంకా ఏదైనా అమౌంట్ మిగిలి ఉందని అనుకోండి,
ఆ అమౌంట్ ఓకే బాబు తీసుకురా ఇంత మిగిలిందని అంటాం. బట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కి ఎలా కాదన్నా, ఈక్విటీ షేర్స్ కి పే చేయక ముందు ఏదైతే అమౌంట్ మిగిలి ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ అదంతా కూడా వీళ్ళకి పే చేయాలి. అర్థమవుతుందా అండి? క్లియరా? అండ్ అమౌంట్ టు బి సెటిల్ టు షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ దీస్ షేర్ హోల్డర్స్ బిఫోర్ టు ద పేమెంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అండ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి పే చేయక ముందే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి పే చేయాలి. ఎప్పుడు? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. క్లియర్ అండి? అమౌంట్ పేయబుల్ టు preference shareholders before to the payment made to equity shareholders. क्या रास्ता ना before to the payment made to equity shareholders. అది కూడా ఎప్పుడు? at the time of winding up of the organization. Winding up of the organization. క్లియర్ అండి? సో ఇది ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటనేది అన్న. వన్స్ అగైన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటండి? ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఓవర్ ఈక్విటీ షేర్స్. క్లియర్ అండి? ఆ ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఏంటి? కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. అండ్ బిఫోర్ టు ద పేమెంట్ మేడ్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అమౌంట్ అనేది వీళ్ళకి పే చేస్తారు. ఎప్పుడు? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్. క్లియర్ అండి? రెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ కంపెనీలు అలా నేర్చుకున్నారు కాబట్టి నేను పెద్దగా అయితే ఇన్వాల్వ్ అవ్వన్నాను. ఓకేనండి? సో ఇది ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటన్నది. ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. చూద్దామన్నా ఆ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటనేది. టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. సార్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని అంటే దేర్ ఆర్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అండి. బట్ మన కన్వీనియంట్ ప్రకారంగా మనం ఏం చేస్తాం సార్? డిఫరెంట్ గా క్లాసిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తాము. అర్థమవుతుందా అండి? చెప్పుకోవాలంటే చాలా ఉంటాయి, బట్ మన కన్వీనియంట్ ప్రకారంగా డిఫరెంట్ గా క్లాసిఫై చేసుకుంటాం. అవేంటి అనేది చూద్దామన్నా. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డివిడెండ్. సో డివిడెండ్ ని బేస్ చేసుకుంటే టూ టైప్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని అంటాం నాన్న. ఏం సార్ ఆ టూ టైప్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని అంటే? నెంబర్ వన్ విచ్ ఈస్ క్యూములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. నెంబర్ టూ నాన్ క్యూములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని అంటాం నాన్న. ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ క్యూములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ and number two non-cumulative preference shares. So shall we discuss the cumulative and non-cumulative meaning? Sir, cumulative ante em sir? Cumulative means previous year arrears of dividend ఉంటుంది కదా నాన్న. ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ డివిడెంట్ కూడా కరెంట్ ఇయర్ లో రిసీవ్ చేసుకునే రైట్స్ ఉంటాయండి. అండ్ యాజ్ అ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ ఐ హ్యావ్ అ రైట్ టు రిసీవ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ డివిడెంట్. క్లియర్? ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఏదైతే డివిడెంట్ పే చేయలేదో ఆ డివిడెంట్ కరెంట్ ఇయర్ లో రిసీవ్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుంది. అలా రైట్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం నాన్న? క్యూములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని అంటాం. సపోజ్ నో సచ్ రైట్ అంటే అలాంటి రైట్స్ అయితే ఏమీ లేవు, అలాంటప్పుడు వాటిని ఏమంటాం నాన్న? నాన్ క్యూములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని అంటామండి. క్లియరా? సో క్యూములేటివ్ అంటే ఏంటన్నా? దోస్ షేర్ హోల్డర్ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు రిసీవ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ డివిడెండ్. క్లియర్ అండి? ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ డివిడెండ్ రిసీవ్ చేసుకునే రైట్ అయితే ఉంటుంది నాన్న. ఓకేనా అండి? These shareholders have a right
to receive previous year arrears of dividend. క్లియర్ అండి, అర్థమైందా? మరి నాన్ క్యూములేటివ్ ప్రిఫరెన్సెస్, these shareholders has no right to receive previous year arrears of dividend. No right to receive previous year arrears of dividend. క్లియర్ అండి? నేను ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుందో లేదో, నేను లాలో ఉన్న టాపిక్ అంతా చెప్పటం లేదు, మనకి ఎంతైతే యూజ్ అవుతున్నాయో అంత మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా అండి? సో బికాస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ మీరు ఆల్రెడీ ఎక్కడ డిస్కస్ చేశారు? లాలో డిస్కస్ చేశారు. అండ్ లాలో ఉన్నదంతా నేను చెప్పేసాను అనుకోండి, ఏమవుతుందండి? ఇది కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అవ్వదు, లా సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో మనకి అవసరమైంది మాత్రమే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు నోట్ దట్ పాయింట్. అర్థమవుతుందా అండి? సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఎనీ టైప్స్ నానా? 2 types. ఏంటండి ఆ 2 types అవన్నీ కూడా? నెంబర్ 1 క్యూములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, నెంబర్ 2 నాన్ క్యూములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. క్యూములేటివ్ అంటే ఏంటన్నా? షేర్ హోల్డర్స్ హ్యావ్ ద రైట్ టు రిసీవ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అరియర్స్ ఆఫ్ డివిడెండ్. క్లియర్? నాన్ క్యూములేటివ్ అంటే నో రైట్ టు రిసీవ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అరియర్స్ ఆఫ్ డివిడెండ్. సో దానికి సంబంధించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి మనం, ఎందుకంటే మన అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కదా మనం డిస్కస్ చేయాలి, అందుకనే అకౌంటింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో 10% ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. ఈ 10% ఏంటి సార్? 10% ఏంటి అంటే రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అని అర్థం. ఓకేనా అండి? సో ఈ 10% ఏంటి సార్ అంటే రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. క్లియరా అండి? అంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కి ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఉంటుందని అన్నామా? ఆ కాన్స్టెంట్ రేట్ ఎప్పుడు కూడా మనం ముందుగానే రికార్డ్ చేయాలి. ఓకేనా అండి? అందుకని ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా 10% ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అని అనేసాను, అంటే రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఈస్ 10%. ఓకేనా సార్? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత సార్ ఇక్కడ అంటే 20 lakh rupees అని అనుకుందాం నాన్న. ఓకేనండి? 20 lakh rupees be the preference share capital. And here 2023-24 ఏ ఇయర్ నాన్నది? కరెంట్ ఇయరే. ఓకేనండి? ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటన్నా? 22-23. ఓకేనండి? ఇంకొక ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021-22. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత సార్? 2021-22 వచ్చేటప్పటికి ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 1,50,000 rupees నానా. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత అండి? 1,50,000. ఇక్కడ 1,10,000 rupees బి ద నెట్ ప్రాఫిట్ అండి. ఓకే. అండ్ 2023-24 లో నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత సార్ అంటే 7,80,000 rupees బి ద నెట్ ప్రాఫిట్ అని అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంతే. ఓకేనా అండి? అండ్ నా ఇప్పుడు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 20 lakhs అండ్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఎంత ఇక్కడ? 10%. అంటే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? 20 lakhs into 10%, which is 2 lakhs నాన్న. ఓకేనా? సో 2 lakhs ఏదైతే ఉందో ఆ 2 lakhs ఇక్కడ మనం ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అంటాం. ఇప్పుడు 2021-22 లో ప్రాఫిట్ ఎంత ఉందా? అంటే సఫిషియంట్ ప్రాఫిట్ అవైలబుల్ గా ఉందా డివిడెండ్ పే చేయడానికి? సఫిషియంట్ ప్రాఫిట్ అవైలబుల్ గా లేదు. అంటే షేర్ హోల్డర్ క్లియర్ ఈవెన్ దో హ్యాస్ అ రైట్ టు రిసీవ్ ద డివిడెండ్, కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అయినా సరే, బట్ in the year 2021-22 clear no sufficient profits were available. Clear andi? And while coming to the year 2022-23 again the dividend is 2 lakhs and the net profit is 1,10,000. Again what we can say, even the shareholders has no sufficient funds to receive the dividend. And then come to the year 2023-24, what is the dividend? 2 lakhs. And what is the profit? 7,80,000. So first current year dividend.
Current year dividend 2 lakh rupees I deducted, right? And what is the rest of the net profit? 5 lakh 80,000. Out of 5 lakh 80,000, as a cumulative preference shareholder, you have a right to previous year arrears of dividend. Clear, Andy? So previous year 2022 23, 21 22 value 4 lakhs. Clear. Every year 2 lakhs ante total 2 years antrana 4 lakhs. తీసేస్తే ఇంకెంత ఉంటుంది నాన్న 1,80,000. This is a net profit after dividend. Clear? Any doubts నాన్న? ఏమైందండి కనిపించట్లేదు సరిగ్గా అది అక్షరాలు చిన్నవైపోయినాయా ఈ రండి అంటే మన కోసం అని చెప్పి ప్రపోర్షనెట్గా ఇయ్యరుగా ఓకేనా అండి పోనీ మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినా సరే నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేను కదండి అందుకనే ఓకేనా మీరంటే మానవతా దృక్పథంతో ఆ 1,10,000 తీసుకుంటానంటారు బట్ నాకు అలా కాదే నాకు మొత్తం అంతా కాదు కష్టం అండి ఓకేనా అలా ఎవరు కూడా ఓకే ఓకేనా సో these are the two type of dividend. I mean, sorry, these are the two type of preference shares on the basis of dividend. Okay, then can I move on to the next types? The next and very important one, which is on the basis of convertibility. Entana? On the basis of convertibility. Again, on the basis of convertibility, the preferences can be classified into two types. And sir, what all are the two types of preferences on the basis of convertibility? Convertible preference share and non-convertible preference share. Clear? The first one is convertible preference shares. The second one is non-convertible preference shares. Can anyone discuss the meaning of convertible preference shares? Excellent. Converted into equity shares. So, as an accountant, what we can say here, convertible preference shares means these shares which can be converted into equity shares. ఎప్పుడు నా ఈక్విటీ షేర్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి ఆఫ్టర్ ఎ టైం పీరియడ్ క్లియర్ అండి సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ సర్టిఫికేట్ అది ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారన్నాంగా ఆ షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఆ షేర్ సర్టిఫికేట్ లో వన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ విచ్ వీ కెన్ క్లియర్లీ రికార్డెడ్ దట్ వర్డ్ ఈస్ యాజ్ ఎ షేర్ హోల్డర్ ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే యాజ్ ఎ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు కన్వర్ట్ దీస్ షేర్స్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్టర్ 3 years ఆర్ ఆఫ్టర్ 4 ఆర్ ఆఫ్టర్ 5 years అని రికార్డ్ చేస్తానన్నా ఇక్కడ షేర్ హోల్డర్ కి ఆప్షన్ నాట్ కంపల్సరీ అర్థమవుతుందండి అండ్ యాజ్ అ ఎంటిటీ నేను ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాను నీకు ఏమని ఆఫ్టర్ 5 years మీరు ఈక్విటీ షేర్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు అది కూడా ఎప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ అగ్రీ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్ఫుల్ క్లియర్ అండి సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ఫుల్ దెన్ ఓకే ఫైన్ యూ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ అర్థమవుతుందా అండి అలాంటి ఆప్షన్ ఏదైనా ఉంటే వాటిని ఏమంటాం నేను ఇక్కడ క్లియర్ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని అంటాం ఓకేనా అర్థమవుతుందా అండి సో వన్స్ అగైన్ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటి దీస్ షేర్స్ విచ్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్టర్ ఏ సర్టైన్ టైం పీరియడ్ క్లియరా these shares which can be converted into equity shares after a certain time period.
మరి నాన్ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే these shares cannot be converted into equity shares and these shares be remained as preference shares in full period. Clear anana? These shareholders has no option to convert into equity shares and equity shares కింద కన్వర్ట్ చేయలేరు నాన్న. అర్థమవుతుందా అండి? సో దట్స్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ convertibility. The first one on the basis of dividend, two type of shares. What are those? Cumulative, non-cumulative. And the next one on the basis of convertibility, two types. Number one, convertible and non-convertible. Clear andy? The next one, which is on the basis of redemption. On the basis of redemption. Sir, ఇంతకీ redemption అంటే ఏంటి? Redemption means cancel అని అర్థం అండి. Redemption అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ cancel అని అర్థం. ఓకే, మరి రిడమ్షన్ ని బేస్ చేసుకుని ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ సార్ అంటే వన్స్ అగైన్ టూ టైప్స్. ఏంటి సార్ అవి? రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అండ్ నెంబర్ టూ ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. redeemable preference shares and number two irredeemable, non కాదు నాన్న irredeemable. ఓకేనా అండి? So redeemable and irredeemable preference shares. Sir, what is the meaning of redeemable preference shares? అంటే షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడే షేర్ సర్టిఫికెట్ లో మనకు ఒక వర్డ్ రికార్డ్ చేస్తారు. ఏంటది? పీరియడ్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ అని చెప్పి. అంటే ఎంత పీరియడ్ తర్వాత ఈ షేర్స్ అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేస్తారు అనేది క్లియర్ గా అందులో రికార్డ్ చేస్తారన్న. అలా రికార్డ్ చేస్తున్నట్లయితే వాటిని మనం ఏమంటాం సార్? రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని అంటాం అన్న. క్లియర్ అండి? సో వన్స్ అగైన్ redeemable preference shares means these shares which can be cancelled after a certain time period. Clear? So these shares which can be cancelled after a certain time period, that we can call as redeemable preference shares. These shares which can be cancelled after a certain time period. Clear anna? Then what we can say about irredeemable preference shares? Clear, these shares cannot be cancelled after a certain time period. That means there is no date of redemption, okay, in the preference share certificate. Clear andy? No date of redemption in preference share certificate, that we can call as irredeemable preference shares. Clear anna? No date of redemption in preference share certificate. క్లియర్ అండి? సార్ మరి ఈ షేర్స్ ని ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తారు అని మీరు అడగచ్చు అండి. ఓకే, ఇప్పుడు నాన్న చెప్తా. అలాగేనండి. ఎప్పుడు అని అంటే ఆ టాపిక్ డిస్కస్ చేయకముందు ఫస్ట్ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 and the two amendments in 2019 అని 2019 లో కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ వచ్చినాయి అండి. ఆ అమెండ్మెంట్స్ లో ఏం చేశారు సార్? ఈ ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసారు. ఓకేనండి? అంటే దేర్ ఈస్ నో వర్డ్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. క్లియర్ అండి? ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. సార్ మరి మాకు ఎందుకు చెప్పారు ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఇర్రిడీమబుల్ అంటే నేను ఏమన్నాను? ఏమన్నాను? నో
డేట్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ సర్టిఫికేట్. అదేనా అన్నాను నేను. మరి అలాంటప్పుడు ఫ్యూచర్ లో కూడా మీకు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ సర్టిఫికేట్ ఎలా ఉంటుందని తెలుస్తుంది. ఆ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ సర్టిఫికేట్ లో డేట్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఇవ్వకపోతే ఆ రోజు నాడు తిట్టుకుంటారు కదండి, మా సార్ నాకు ఈ విషయం చెప్పలేదే, అదేంది అని అనుకుంటారా లేదా. అందుకోసమని ఇక్కడ ముందే చెప్పేస్తున్నా, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ నో డేట్ ఆఫ్ రిడమ్షన్, మాక్సిమం టైం పీరియడ్ ఫర్ రిడమ్షన్ ఈజ్ 20 years. అంటే డేట్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ లేదు అనుకోండి, మాక్సిమం టైం పీరియడ్ ఎంతనా 20 years. ఎప్పటి నుంచి సార్, మన బర్త్డే నుంచా? కాదే, 20 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ. అంటే ఇష్యూ చేసిన దగ్గర నుంచి 20 years లోగా ఏం చేయాలన్నా, క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవాలి. ఎప్పుడు? డేట్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ లేకపోతే. అర్థమవుతుందా అండి? క్లియర్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో వర్డ్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ రిడమ్షన్, ద మాక్సిమం టైం పీరియడ్ ఫర్ రిడమ్షన్ ఇస్ 20 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ. As per నానా, ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా ఒక వర్డ్ రికార్డ్ చేస్తున్నా. మీరు కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 అని అనొచ్చు, కానీ 2019 లో అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయి. అందుకని నేను ఇక్కడ ఏ వర్డ్ యూస్ చేశాను. అర్థమైందా అండి? అంటే దాని అర్థం ఏంటి? కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 కానీ అమెండ్మెంట్స్ 2019 లో వచ్చాయి. ఆ అమెండ్మెంట్స్ ఏం చెప్తుంది అనేది నేను రికార్డ్ చేస్తున్నా. అర్థమవుతుందా అండి? ఈ స్టైల్ మీరు ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు కదా. ఇలాగా రెగ్యులర్ గా ఎంసీఏ కానీ ఆర్ లేదు అనుకున్నట్లయితే ఎన్సిఎల్టీ కానీ ఏవైనా నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఇలాగే రిలీజ్ చేస్తాయి. అర్థమైందా అండి? ఇలానే రిలీజ్ చేస్తాయండి. అండ్ అప్పుడు అనిపిస్తుంది మనకి, దీంట్లో కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఏంద్రా బాబు అని అనిపిస్తుంది. ఓకే, దాని అర్థం ఏంటి? పరమార్థం ఏంటి? బాబు 2013 కంపెనీస్ యాక్ట్, కానీ నేను ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో ఒక వర్డ్ రికార్డ్ చేసా. ఏంటది? అమెండ్మెంట్ వచ్చింది రా బాబు కంపెనీస్ యాక్ట్ లో. ఆ అమెండ్మెంట్ 2019 లో వచ్చాయి. ఆ అమెండ్మెంట్ ప్రకారంగా ఇది అని చెప్పడం అనమాట. ఓకేనా అండి? క్లియరా? ఏమైనా డౌట్స్ అండి? నో. ఓకే, సో యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 బట్ అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ 2019 ప్రకారంగా ఏంటి? దేర్ ఈస్ నో వర్డ్ ఆఫ్ irredeemable preferences. No word of irredeemable preferences. అండ్ ఇంకొక వర్డ్ చెప్పుకున్నాం, ఏంటది? మాక్సిమం టైం పీరియడ్ ఫర్ రిడమ్షన్ ఈస్ 20 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ. Twenty years from the date of issue. Clear అండి? అర్థమవుతుందన్నా? సో దీస్ ఆర్ ద టూ టైప్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిడమ్షన్. క్లియర్ అండి? ఇప్పుడు దాకా ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాన్న మనం? ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఏంటన్నా అవి? Cumulative and non-cumulative. And the next one on the basis of convertibility, convertible and non-convertible. And the next one on the basis of redemption, redeemable and irredeemable. Okay, and shall we? And the next one on the basis of security. Okay, security ni base cheskoni any types of preferences unnai anedi chudamana. On the basis of security. So security ni base cheskunte any types of preferences. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అని అంటే ప్రిఫరెన్స్ అని అంటాం. ఓకేనండి? ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని అంటారు. విన్నారా ఎప్పుడైనా?
వినలేదా అండి? సో లాలా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ అని అంటాం. దాన్ని ఇక్కడ పోనీ మీకోసం అని చెప్పి చేంజ్ చేస్తాం. ఏంటది? ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్. మీరు కొన్నిసార్లు బ్యాలెన్స్ షీట్ అదంతా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రియల్గా 15% ప్రిఫరెన్సెస్, 14% ప్రిఫరెన్సెస్, 13% ప్రిఫరెన్సెస్ అని అంటే 2-3 ఉంటాయి అలాగా. ఓకేనండి. ఏంటండి అవన్నీనా అంటే ఫస్ట్ ఎవరైతే 15% ప్రిఫరెన్సెస్ ఇష్యూ చేశారండి నేను, ఓకేనా, సారీ ఫస్ట్ 13% ప్రిఫరెన్సెస్ ఇష్యూ చేశారండి. నాకు ఇంకా రిసోర్సెస్ కావాలి. అదే 13% అయితే ఎవరు పర్చేస్ చేయట్లేదు. నేనేం చేస్తాను సార్, 14% ఇష్యూ చేస్తాను. ఈవెన్ 14% కూడా ఎవరు పర్చేస్ చేయట్లేదు. బట్ యాజ్ అ కంపెనీ నాకు రిసోర్సెస్ కావాల్సి వచ్చినాయి. దెన్ 15% అంట. ఓకేనండి, అర్థమవుతుందండి? సో ఇలా అనమాట. ఓకే, దిస్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అని అంటాం. ఓకేనండి. సో అది లాలోనే ఉంటుంది కాబట్టి దాని గురించి పెద్దగా నేను పట్టించుకున్నాను. ఇక్కడ అది మనకి అవసరం కూడా లేదు. సో దాని గురించి కావాలని అంటే లా సబ్జెక్ట్లో మీరు డిస్కస్ చేయండి. ఓకేనా అండి? ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అండి. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ని బేస్ చేసుకుని ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్. అసలు నెట్ ప్రాఫిట్ కి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి సంబంధం ఉందా అని మీకు డౌట్ రావచ్చండి. ఓకేనా అండి? జనరల్ గా నెట్ ప్రాఫిట్ అదంతా కూడా ఎవరు షేర్ చేసుకుంటారు? ఓనర్స్. ఓకే, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ ద ఓనర్స్ అని అంటాం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ షేర్ చేసుకుంటారా అధ్యక్ష అంటే ఎస్. ఎప్పుడు? ఇన్ కేస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటివ్ ఇన్ నేచర్. అంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. నెంబర్ 1 పార్టిసిపేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. Participative preference shares. Number 2 non-participative preference shares. Participative preference shares and non-participative preference shares. Sir, what is the meaning of participative preference shares? And these shareholders has a right to participate in the net profit. అంటే అదేంటి సార్, నెట్ ప్రాఫిట్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కదా, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్సే. బట్ వీళ్ళు కూడా నెట్ ప్రాఫిట్ లో కొంత భాగాన్ని షేర్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుంది. అంటే మరి వీళ్ళకి డివిడెంట్ ఇవ్వమా సార్ అంటే డివిడెంట్ తో పాటుగా ఇది కూడా ఇస్తాం మనం. ఓకేనండి? అంటే షేర్ హోల్డర్స్ హ్యావ్ అ రైట్ టు షేర్ ద ప్రాఫిట్స్ అలాంగ్ విత్ డివిడెండ్. క్లియర్ అన్న? అలాంగ్ విత్ డివిడెండ్ రైట్ టు షేర్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాఫిట్స్. వాళ్ళని ఏమంటున్నాను నేను ఇక్కడ? పార్టిసిపేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని అంటున్నాను. ఓకేనా అండి? ఏనా? షేర్ హోల్డర్స్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు participate in organization net profit along with constant rate of dividend. Along with constant rate of dividend. మరి నాన్ పార్టిసిపేటివ్ అంటే దీస్ షేర్ హోల్డర్స్ హ్యావ్ నో రైట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ రైట్ టు రిసీవ్ కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఓకేనా అండి? నో రైట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ net profit, but is only right to receive is dividend. Okay na? Clear andi? So these are the various types of preference shares na. Okay na? Any doubts andi? Can I move on to the next one? So ippadaaka manam em discuss chestunamandi, share ante emanna proportionate in share capital. Okay na? So there are two type of shares. First one
ఈక్విటీ షేర్స్, సెకండ్ వన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే మనం ఏమన్నాం నాన్న? ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఓవర్ ఈక్విటీ షేర్స్ అని అన్నాం. ఓకేనండి. దెర్ ఆర్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, బట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డివిడెండ్ టూ టైప్స్. ఏంటవి? క్యూములేటివ్, నాన్ క్యూములేటివ్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్, redeemable, irredeemable. On the basis of conversion, convertible, non-convertible. And on the basis of net profit, participative and non-participative preference shares. Clear? And ఇది ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న. ఓకేనా అండి. ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఆ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే ఏంటి? ఎవరైనా చెప్తారన్నా? Equity shareholders are the real owners of the organization, and these shareholders has a right to participate in net profits. And net profits లో షేర్ అనేది వీళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది జనరల్ గా అయితే. ఓకేనా అండి. దేర్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా రైట్ టు ఓట్ ఇన్ ద జనరల్ మీటింగ్ ఈవెన్. ఇంకా ఏజేమే, జనరల్ మీటింగ్ అంటే ఏజేమే. ఓకేనండి. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి తెలుసా అండి? ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఓకేనా? అంతే కదండి. ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే అదర్ దాన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఏదైతే ఉందో అదే ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందా? మరి ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే అదర్ దాన్ ఈక్విటీ షేర్సా? ఎస్ సార్. ఓకే. ఈక్విటీ షేర్స్ ఏమన్నా? సో దీస్ షేర్స్ హ్యావ్ సమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అనొచ్చు, ఆర్ లేదంటే హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫీచర్స్ అనొచ్చు. which has a following features. Answer number one, shareholders have a right to vote in general meeting. అది ఈవెన్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ అయినా ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ మీటింగ్ అయినా సరే. అర్థమవుతుందా అండి? shareholders have a right to vote in general meeting. Thereafter next one enna? Shareholders has a right to participate in organization at profit. Yes, H and shareholder nana. Okay. Shareholder has a right to participate in net profits. And shareholders everyone ikkada owners of the organization are the owners of the organization. Clear andi? Any doubts? Oh, అది రైట్ మర్చిపోయామా? ఓకే. ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే అదర్ దాన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. అదర్ దాన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. క్లియర్ అండి? సార్ మరి హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ సార్ అంటే జనరలీ మన అందరం అనే వర్డ్ ఏంటి తెలుసా అండి? దెర్ ఈస్ నో టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. బట్ ఈక్విటీ షేర్స్ కి కూడా టైప్స్ ఉంటాయి. అది లాలో మీరు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకుని ఉంటారు కాబట్టి సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ మ్యాటర్స్. ఎందుకనంటే అవన్నీ మనకి అకౌంటెన్సీలో ఎక్కడా కూడా ఉపయోగపడవు. ఓకేనండి. అందుకనే టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ అనేది మనం ఎక్కడెక్కడ డిస్కస్ చేయము, లాలో ఉన్న టాపిక్ ఏదంతా. ఓకేనా అండి? దాట్స్ ఇట్. ఎనీ డౌట్స్? So these are the topics of shares and the types of share. Okay now. So ఒక 2 minutes మీరు కానీ చూసేసినట్టయితే దేర్ ఆఫ్టర్ మనం ఏం చేద్దాం సార్ నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్ళిపోదామండి. ఓకేనా?
సో 2 minutes చూసేయండి. ఏది ఇప్పటిదాకా చెప్పిందంతా కూడా ఓకేనా. సో ఇంకా మనకి 28 minutes ఉంది. ఆ 28 minutes ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుందాం నాన్న. ఓకేనా అండి. ఈలో పాపం మన ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఏమైనా డౌట్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. అయిపోయిందని చదివేస్తారండి. మీరు తెలివైన వాళ్ళండి, ఎందుకని ఫాస్ట్గా చదివేస్తారు. సరేనా. సో ఇప్పటిదాకా మనం కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్లో ఏం డిస్కస్ చేస్తాం సార్ అని అంటే, దిస్ కంపెనీ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకే, దేర్ ఆఫ్టర్ షేర్ హోల్డర్ అంటే ఎవరు, షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్, అదేవిధంగా షేర్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్, ఇవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం అన్న. రైట్. ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్, సార్ ఇక్కడ షేర్ ఇష్యూ చేసేయాలి అని అంటే ప్రొసీజర్ ఒకటి ఉంటుందిగా, క్లియర్ అండి. ఆ ప్రొసీజర్ డిస్కస్ చేద్దామండి మనం. అండ్ మన ఎంటైర్ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా పబ్లిక్ కంపెనీ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. సో ప్రైవేట్ కంపెనీ గురించి ఎక్కడ మనం డిస్కస్ చేయం మన కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ లో. సో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ కూడా అదే, ఏంటది, షేర్ ఇష్యూ ప్రాసెస్ ఫర్ పబ్లిక్ కంపెనీ. అర్థమవుతుందండి. అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ ఫర్ పబ్లిక్ కంపెనీ. దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటున్నాను అంటే, దీని మీదే అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అదంతా కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా అండి. సో దీని మీదే అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి, సో నోట్స్ షేర్ చేయాలండి, తర్వాత చూద్దాం అన్న, నోట్స్ షేర్ చేస్తానండి. సో దీని మీదే అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అదంతా కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్న. ఎందుకు అనేది మీకు ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది. దాని కంపెనీ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటాం. ఓకేనా. సరే, వితౌట్ ఎనీ డిలే మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. సో మన టాపిక్ ఏంటి సార్, ప్రాసెస్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఓకేనా అండి. ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఒక్క నిమిషం నన్ను ఇక్కడ ఎవరైతే నోట్స్ అడిగారో మా శైలజ, ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ద నోట్స్ టు యూ ఇన్ ద బీసీసీఏ ఏమనుకుందాం టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేద్దామండి. ఓకేనా అండి. బట్ ఎవ్రీడే నోట్స్ ఏదైతే ఉందో ఎవ్రీడే నోట్స్ షేర్ చేయకపోవడం అనేది కుదరకపోవచ్చునా, అందుకనే కపుల్ ఆఫ్ డేస్ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కపుల్ ఆఫ్ డేస్ నోట్స్ అవన్నీ కూడా నేను షేర్ చేస్తూ ఉంటానండి. ఓకేనా. సరే, సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ అని అంటున్నాను. ఫస్ట్ షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నా కంపెనీ షేర్స్ అంటూ ఒకటి ఉన్నాయి అని నేను తెలియజేయాలి కదా నాన్న. సార్ హౌ కెన్ ఐ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అదంతా ఎలా క్రియేట్ చేస్తానా, ఇండియాలో 140 crore పీపుల్స్ ఉంటారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి నేను పాంప్లెట్ పంచినా మరి ఏం చేద్దామండి. నా కంపెనీ వెబ్సైట్లో పెడుతున్నా, నా కంపెనీ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఎవరికి తెలుసు అండి ఇది. ఓకేనా. So for that reason, what I want to do here, I just want to share the information through newspaper. Clear అండి. సో న్యూస్ పేపర్ ద్వారా షేర్ చేస్తాను. ఎలా షేర్ చేస్తాను అంటే ఎలా పెడితే అలా రాసేస్తాను అండి, లేదు. క్లియర్ అండి. ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ డాక్యుమెంట్ని న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్ చేస్తా. ఇంతకీ ఆ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డాక్యుమెంట్ని మనం ఏమంటాం సార్, ప్రాస్పెక్టస్ అని అంటాం నాన్న. క్లియర్ అండి. సో the process of issue of shares in case of public company law, the first step which is prospectus.
ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటన్నా ప్రాస్పెక్టస్ అండి. సార్ ప్రాస్పెక్టస్ అని అంటున్నారు, బాగానే ఉంది. ప్రాస్పెక్టస్ అంటే ఏంటి సార్? ఎందుకు ప్రాస్పెక్టస్ అంటే ఏంటో చెప్తారన్నా? ఇట్ ఈస్ అ డాక్యుమెంట్ క్లియర్ విచ్ ఇన్విటేషన్ టు ఎన్ ఆఫర్. ఓకేనండి. అంటే నా కంపెనీలో ఇన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి, ఎవరైనా కావాలంటే నాకు ఆఫర్ చేయొచ్చు, నేను పర్చేస్ చేస్తాను అని చెప్పే ఒక చిన్న డాక్యుమెంట్ అన్న. అందుకనే దీన్ని ఇన్విటేషన్ టు ఎన్ ఆఫర్ అని అంటున్నాం. క్లియర్ అండి? సో వన్స్ అగైన్ ప్రాస్పెక్టస్ అంటే ఏంటన్నా? ఇట్ ఈస్ ఎ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఇన్విటేషన్ టు ఎన్ ఆఫర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆఫర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్విటేషన్ టు ఎన్ ఆఫర్. నేను ఇన్వైట్ చేసిన ఎవరైనా నాకు ఆఫర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. అర్థమవుతుందా? అంటే నేను ఇన్ని షేర్స్ పర్చేస్ చేస్తాను అని మీరంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలి. బట్ అలా పర్చేస్ చేస్తాను అని మీరు ఆఫర్ ఇవ్వాలంటే నా కంపెనీలో ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయని నేను చెప్పాలి. ఓకే, అలా చెప్పే ఇన్విటేషన్ అనమాట. ఓకేనా అండి? మీనింగ్ it is a document which invitation to an offer. క్లియర్ అన్నా? అర్థమైందా అండి? సార్ మరి డాక్యుమెంట్ అన్నారు, బాగానే ఉంది. ఈ డాక్యుమెంట్ ఎన్ని డేస్ లోగా ఇష్యూ చేయాలి అనేది కూడా తెలియాలి కదా నాన్న. వెన్ టు ఇష్యూ. సార్ ఎన్ని డేస్ లోగా ఈ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేద్దామన్నా? అంటే 90 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అన్న. సార్ కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ అంటే ఏంటి సార్? ఇంతకు ముందు అయితే డేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్, డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ అంటూ ఉండేవి కదా. సో డేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అంటే ఏంటి సార్? మన కంపెనీ నేమ్ ఎంసీఏ పోర్టల్ ఉంటుంది కదండి, ఆ ఎంసీఏ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ అయినట్లయితే దాన్ని డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. ఆ డేట్ దగ్గర నుంచి 90 days లోగా ప్రాస్పెక్టస్ ఏదైతే ఉందో ప్రాస్పెక్టస్ ని ఇష్యూ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా అండి? సో వెన్ టు ఇష్యూ ద ప్రాస్పెక్టస్ అన్నా? విత్ ఇన్ 90 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. From the date of registration of the company. Clear అండి? The next and very important one, sir, mode of issue. ఫస్ట్ ఏమో మీనింగ్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, తర్వాత ఎప్పుడు ఇష్యూ చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం, తర్వాత మోడ్ ఆఫ్ ఇష్యూ, ఎలా ఇష్యూ చేయాలి. ఓకేనా అండి? మోడ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఎలా ఇష్యూ చేయాలన్నాను ఇక్కడ? న్యూస్ పేపర్స్ లో ఇష్యూ చేయాలి అని అన్నాను. ఓకేనండి? ఇష్యూడ్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్. సార్ న్యూస్ పేపర్ అన్నారు, ఎక్కడో ఓకే ప్రజాశక్తి అని చెప్పి ఒక న్యూస్ పేపర్ ఉంది, ఆ ప్రజాశక్తి అనే న్యూస్ పేపర్ లో జిల్లా ఎడిషన్ ఇంత పాయింట్ లో రాస్తే సరిపోయిద్దా? కాదండి. ఓకే, 2 types ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ లో ఇక్కడ మనం ఇష్యూ చేయాలి. ఏంటి సార్ 2 types ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్? నెంబర్ 1 ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్, కంపల్సరీగా ఇష్యూ చేయాలి ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్. ఓకేనండి? నెంబర్ 2 వెర్నాక్యులర్ న్యూస్ పేపర్ అంటాం. సార్ వెర్నాక్యులర్ ఆ పేరు ఇప్పుడు వినలేదే నేను, ఆ న్యూస్ పేపర్ అంటే ఒకటి ఉందా? వెర్నాక్యులర్ అనేది పేరు కాదు నాన్న. వెర్నాక్యులర్ అంటే మోస్ట్ సర్క్యులేటెడ్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్. రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి నాన్న? మిమ్మల్ని రిజిస్టర్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి? ఈ కంపెనీ ఎక్కడ అయితే ఫామ్ అయిందో ఆ కంపెనీకి అంటే ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది కదా నాన్న, ఆ అడ్రస్ నే రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ అని అంటాం. ఓకేనండి? ఆ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఎక్కడైతే సరే రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఉందో, రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఏరియాలో ఎక్కువ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఒక న్యూస్ పేపర్ ఉంటుందిగా, ఆ న్యూస్ పేపర్ లో వేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ మన బీసీసీఏ ఉందన్నా, ఇక్కడ ఎక్కువ సర్క్యులేట్ అయ్యేది ఏంటి సార్? ఈనాడు అని అనుకుందాం. ఆ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్. అది కాదన్నట్టు ఒక ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్. ఈ రెండిట్లోనే మనం అడ్వర్టైజ్ అనేది చేయాలి. అర్థమవుతుందా అండి? అంతేగాని ప్రజాశక్తి అది ఎవరికి ఉందో తెలియదు, ఎప్పుడు ఉందో తెలియదు.
ఓకేనండి. అండ్ అదేవిధంగా కొన్ని కొన్ని ఉంటాయండి న్యూస్ పేపర్స్ ఇంకా ఉంటాయి. ఓకే, అవి ఉన్నాయా అని అంటే ఏమో నాకు కూడా తెలియదు అని అనిపిస్తాయి అనమాట. అలాంటి న్యూస్ పేపర్లు అయితే బై మిస్టేక్ కూడా వేయకూడదండి. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో న్యూస్ పేపర్స్ ఏంటన్నా న్యూస్ పేపర్స్? ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్, నెంబర్ 2 వర్నాక్యులర్ న్యూస్ పేపర్. వెర్నాక్యులర్. ఓకేనా అండి? సార్ వెర్నాక్యులర్ అంటే ఏమన్నామన్నా? మోస్ట్ సర్క్యులేటెడ్ న్యూస్ పేపర్. ఏమన్నామండి? మోస్ట్ సర్క్యులేటెడ్ న్యూస్ పేపర్. ఎక్కడ? మన ఇంటి దగ్గరేనా అండి? రిజిస్టర్ ఆఫీస్. ఆర్ఓ అంటే రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్. సో రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ దగ్గర ఎక్కువ ఏదైతే సర్క్యులేట్ అవుతుందో అది నన్ను. ఓకేనా అండి? సో దిస్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ స్టెప్ నెంబర్ 1. దేనికి? ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్. అంటే షేర్ ఇష్యూ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయాలి. ఓకేనండి? అసలు ప్రాస్పెక్టస్ అంటే ఏంటి? రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఇన్విటేషన్ టు ఎన్ ఆఫర్. దేర్ ఆఫ్టర్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేయాలి? 90 days లోగా ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ. అండ్ ఎలా ఇష్యూ చేయాలి? ఓకే, న్యూస్ పేపర్స్. ఏంట న్యూస్ పేపర్స్? ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ వెర్నాక్యులర్ న్యూస్ పేపర్. క్లియర్ అనా? అర్థమవుతుందా అండి? అండ్ ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 2. ఓకే సార్, నేను ప్రాస్పెక్టస్ అని ఒక డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేశానన్నా. ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసిన యు ఆర్ ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మై ఆర్గనైజేషన్. క్లియర్ అండి? అంటే నా ఆర్గనైజేషన్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు. మరి అలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అంటే మీరు ఏం చేయాలన్నా? నన్ను అప్రోచ్ అవ్వాలా లేదా? ఎలా అప్రోచ్ అవుతారు? ఫోన్ కాల్ చేసి సార్ నేను మీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, ఇదిగోండి అమౌంట్ అని ఫోన్ పే ద్వారా పే చేస్తే సరిపోయిద్దా? లేదుగా. సో మీరు ఏం చేస్తారు సార్ ఇక్కడ? నేను ఏదైతే కంపెనీని స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నానో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాను. కరెంట్ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాను. సో మీరేం చేయాలి సార్? క్లియర్. మీరేం చేస్తారు సార్ ఇక్కడ అని అంటే ఆ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకేనండి అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ అప్లికేషన్ అనేది ఫిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి సమ్ నామినల్ అమౌంట్ అనేది మీరు పే చేయాల్సి వస్తుంది నాన్న. ఓకేనా అండి? ఆ అప్లికేషన్ ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్? షేర్ అప్లికేషన్ అంటాం. అండ్ మీరు ఏదైతే అమౌంట్ పే చేస్తారో ఆ అమౌంట్ ని షేర్ అప్లికేషన్ అమౌంట్ ఆర్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ అని అంటాం. ఓకేనా అండి? సో షేర్ అప్లికేషన్ ద స్టెప్ నెంబర్ 2. క్లియర్ అండి? సో షేర్ అప్లికేషన్ అంటే ఏమంటాం మనం ఇక్కడ? షేర్ అప్లికేషన్ ఈ స్టెప్ లో మనం ఏమంటాం మనం? ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ షేర్స్. క్లియర్ అండి? వాళ్ళు ఏం చేయాలన్నా? దే నీడ్ టు ఫిల్ ఓకే a document called as share application. అర్థమైందా అండి? ఎనీ ఆఫ్ ద పర్సన్ interested to invest in organization shares needs to be or needs to fill one document called as ఏంటన్న దాన్ని అంటాం? షేర్ అప్లికేషన్. క్లియర్ అండి? సార్ మరి డాక్యుమెంట్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలన్నా? సమ్ అమౌంట్ అనేది పే చేయాలి. ఓకేనండి? ఆ అమౌంట్ ఏమంటామండి? షేర్ అప్లికేషన్ మనీ. ఓకేనా అండి? at this time okay person
who were interested to invest has to pay some amount called as. ఆ అమౌంట్ ఏమంటున్నాను ఇక్కడ? షేర్ అప్లికేషన్ మనీ. షేర్ అప్లికేషన్ మనీ. క్లియర్ అండి సార్? ఈ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత ఉండాలి, ఐ మీన్ మినిమం ఎంత పే చేస్తారు అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకే, ఇది కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే బాగా ఉపయోగపడుతుంది, కానీ మనకైతే ఏం యూజ్ ఉండదు. ఓకే, మీరు అవసరం లేదు అని అంటే రాసుకోవాల్సి కూడా అవసరం లేదండి. ఎందుకంటే మనం అంతా ఎందుకు చదివేయడం, ఇది జస్ట్ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకేనండి, అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదైతే ఉందో అదే మనం డిస్కస్ చేద్దాం, ఇంకేముందు. బట్ నేను చెప్తా మీకైతే అర్థమైందండి. మినిమం షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత ఉండాలి సార్ అంటే 5% ఆఫ్ నామినల్ వాల్యూ. 5% ఆఫ్ నామినల్ వాల్యూ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. అనా అచ్చ తెలుగులో చెప్తాను, రాశారు అని అనుకోండి. ఏమవుతుంది అని అంటే ఎక్కువ బర్డెన్ మీకు అయిపోయింది. నాకు అభ్యంతరం ఏం లేదు, కానీ రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ మీకు ఉపయోగపడవు. ఓకేనా? ఈ రూల్స్ని బేస్ చేసుకుని వాడు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇవ్వడు. ఓకేనా? బట్ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనా అండి? అంటే ఏం లేదు నాన్న, స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది, మన ఫస్ట్లో చదవాలి అని బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా అండి? ఒక 2-3 పేజీలు చదివిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ కాస్త డిక్రీజ్ అయితే ఇంకొక 3-4 పేపర్లు చదివిన తర్వాత ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. ఇది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినాలిటీ అనమాట ఇది. ఓకేనా అండి? అలా అనమాట. ఎందుకు ఉన్నవి మాత్రం మనం చదువుకుందాం. ఓకేనా అండి? ఉన్నవి మాత్రం మనం చదువుకుందాం. ఇవన్నీ చదివేద్దాం అనుకోండి, మేబీ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది, కాదని అనుకోలేదు. కానీ ఏమవుతుంది నాన్న, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చేటప్పటికి వెక్స్ అయిపోతారు అండ్ మీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఏమవుతుందండి, డిమినిష్ అయిపోయింది. ఓకేనా అండి? అర్థమైందన్నా? అది. సో మినిమం ఎంతనా 5% ఆఫ్ నామినల్ వాల్యూ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. ఇక్కడ మనం కంపెనీస్ యాక్ట్ అనే చెప్పుకుంటున్నామా? కాదే, ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటుంది కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్. అది కంపెనీస్ యాక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ లేదు అంటే పబ్లిక్ కంపెనీ కాబట్టి పబ్లిక్ కంపెనీలో వన్స్ అగైన్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అండ్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అని అంటాం. లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అంటే లిస్టెడ్ యాజ్ పర్ రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అని అంటామా? అంటే సెబీ యాక్ట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందా లేదా? మరి సెబీ ఏం చెప్తాం సార్, మినిమం 25% ఆఫ్ ఇష్యూ ప్రైస్ అని అంటాం యాజ్ పర్ సెబీ. క్లియర్ అండి? అంటే సెబీ ప్రకారంగా 25% ఆఫ్ ఇష్యూ ప్రైస్ అయి ఉండాలి. బట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది, 5% ఆఫ్ నామినల్ వాల్యూ అని అంటుంది. మినిమం షేర్ అప్లికేషన్ మనీ. అర్థమవుతుందా అండి? బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ నెససరీ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకేనా అండి? కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ ఎందుకు అని అంటే ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడా కూడా అడగట్లేదు నాన్న. ఓకేనా? బట్ ఎందుకు సార్ మీరు చెప్పారు ఇదంతా అని అడగచ్చు. పేపర్ నెంబర్ 10B అంటే ఒకటి ఉంటుంది, ఏంటిది, ఆడిట్. ఆ ఆడిట్లో ఆడిట్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఒకటి వస్తుందండి. అంటే షేర్ క్యాపిటల్ ఆడిట్ చేసేటప్పుడు ఈ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నారు యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 నామ్స్ ఫాలో అయ్యారా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. బట్ కాకపోతే మీరు మర్చిపోయి ఉంటారుగా, ఆల్రెడీ గ్రూప్ 1లో చెప్పింది, అవునా కదా అండి? అందుకోసం ఒకసారి మళ్ళీ రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాను, అంతకుమించి ఇంకేం కాదు. ఓకేనా అండి? క్లియరా? ఏనా? అందుకనే రాయించలేదండి, అంతకుమించి వేరే ఉద్దేశం అయితే ఏమీ లేదు. ఓకేనా? సో ఇప్పటిదాకా మనం 2 స్టెప్స్ అయితే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏంటన్నది, నెంబర్ 1 విచ్ ఈస్ ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ నెంబర్ 2 షేర్ అప్లికేషన్ అన్న. ఓకేనా? దేర్ ఆఫ్టర్ the third and very important step. చూద్దామా? స్టెప్ నెంబర్ 3
ఇప్పుడు స్టెప్ నెంబర్ 1 ప్రకారంగా నేనేం చేశానన్నా ఒక ఇన్విటేషన్ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను. అండ్ మీకు నచ్చితే మీరేం చేశారు, నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారు, సార్ నేను ఇన్ని షేర్స్ పర్చేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలన్నా మీ ఆఫర్ని ఎయిదర్ యాక్సెప్ట్ అయినా చేయాలి ఆర్ రిజెక్ట్ అయినా చేయాలి. క్లియర్ అండి? సో యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అయితే చేయాలిగా. క్లియర్? అండ్ ఇక్కడ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్లయితే దాన్నే ఏమంటాం సార్, అలాట్మెంట్ అని అంటాం. ఓకేనండి? అంటే ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో ఆ షేర్స్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏమంటామన్నా అలాట్మెంట్. సో ద స్టెప్ నెంబర్ 3 విచ్ ఈస్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్స్. అలాట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్స్ మనం. సార్ అలాట్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్? యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ షేర్స్ which were accepted by which were offered by public. క్లియర్ అండి? అది పబ్లిక్ ఏవైతే షేర్స్ ఆఫర్ చేశారో ఆ షేర్స్ ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తే దాన్నే అలాట్మెంట్ అని అంటాం. యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ షేర్స్ which were offered by public. ఓకేనండి? క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్స్ అంటే ఏంటి అని అన్నాము. సార్ ఇక్కడ పబ్లిక్ ఆఫర్ చేసిన షేర్స్ అవన్నీ మనం యాక్సెప్ట్ చేసేస్తామా అనే క్వశ్చన్ అయితే రావాలిగా. ఓకేనండి? పబ్లిక్ యాక్సెప్ట్ చేసిన పబ్లిక్ ఆఫర్ చేసిన షేర్స్ అవన్నీ మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తామా అని అంటే నో అండి. క్లియర్? అండ్ సమ్టైమ్స్ ఎస్, సమ్టైమ్స్ ఎస్ అంటాం, సమ్టైమ్స్ నో అని అంటాం. అదేంటి సార్? దాన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ అని అంటాం. ఓకే, అలాట్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసాంగా. అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ షేర్స్, పబ్లిక్ ఆఫర్ చేసిన షేర్స్ అవన్నీ ఇక్కడ మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలా అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ టైప్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్. ఓకేనా అండి? సో కెన్ ద ఎంటిటీ accept all the shares which were which were offered by public. And public offer chesina shares avanni accept chestara. And it depends upon type of allotment. ఓకేనండి? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ టైప్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ అనొచ్చు ఆర్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. అలాట్మెంట్ ఆర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకేనండి? సార్ ఎందుకు ఆ టైప్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్? జనరల్గా మీకైతే సబ్స్క్రిప్షన్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తుందండి. సార్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ దేర్ హియర్? సబ్స్క్రిప్షన్స్కి సంబంధించి షేర్స్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో సస్పెన్స్, అంతకు మించి ఏం లేదు. ఓకేనా? సో ఎనీ డౌట్ ఇన్ ద టుడేస్ క్లాస్? నో? ఓకే సార్, ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ. మనం అర్థమవుతుందా అండి? అండ్ తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే, సో రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయమని చెప్తున్నాను. అండ్ డైలీ టాపిక్ డైలీ కంప్లీట్ చేసేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోండి. అర్థమవుతుందా? అదే మీరు ప్లాన్ చేయలేదు అంటే ఇట్ విల్ బి ఓవర్ బర్డెన్ టు యూ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిలబస్. అర్థమవుతుందా? అండ్ డైలీ టాపిక్ డైలీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఏం చేస్తారు, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. అండ్ అదేవిధంగా వీక్లీ వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ రివైజ్ చేసేయండి. అర్థమైందా అండి? అండ్ మినిమం నేను మీకు అష్యూరెన్స్ ఇస్తా 70 మార్క్స్ నా సబ్జెక్టులు ఇచ్చేటట్టు. ఓకేనా?